예, 레지콕스, 하이, 레지콕스. Hi. 고생했어요. 오늘 감성 있는 그 유럽의 세차를 마프라데이 디테일러 세차를 하는 거 저도 처음입니다. 유튜브에서만 솔직히 외국 사람들이 이렇게 하는 거 봤는데 진짜 처음인데 보게 돼서 영광입니다. The honor is all mine. 그러면 이제 제가 이제 느낀 게 보통 우리 한국에서는 그냥 한번 폼 뿌리고 그냥 밑에질 하는 게 이제 다반사인데, 물론 뭐 감성 하시는 분들은 몇 단계를 하시는 분이 있는데 오늘 제가 보니까 거의 4단계 만에 밑에질을 하는 거예요. 제가 볼 때는 저 정도 하면은 진짜 흠집이 안 생길 것 같아. 그 정도를 느꼈는데, 자, 우리는 단계를 이렇게 줄여가지고 하는데 오늘 레지콕스가 하는 그 세차 방식은 단계가 엄청 많아요. 많은데 굳이 그렇게 하는 이유, 그리고 그렇게 하는 장점, 거기에 대해서 조금 궁금해가지고 좀 여쭤봐 주세요. So the first step I took was using Primus. And in Europe it's most common to use a pre-wash touchless. Because the reason we want the pre-wash with Primus is to remove 60 to 80% of the dirt that's on the car. And by the removal of this dirt, I limit the chance of creating scratches during the washing. And normally, the second step actually was what I took was using Sidero. And that was because I did not know if there was any iron on the surface. So the Primus and Sidero step eliminated 90% of the chance me creating micro scratches. So I want to minimize the risk of creating extra work. So it needs to be perfect. The second step I took, I used Purifica, the acid shampoo. Now Purifica needs a little bit time to work into the surface, and as you could see in the video, I was using a brush for the chrome parts and the most difficult to reach parts where I could not go with the mitt. Now the brush itself does not have any absorption power. So if you have dirt on the surface and you use the brush is dispersing the dirt back and forth over the substrate. So if the dirt is on the surface and I use the brush to go back and forth, I'm moving the dirt back and forth over the surface, creating scratches. After I did use the brush with Purifica, I started washing the car with the mitt. I only used one bucket, but that's because after 4 years of working with Primus and with the microfiber from Mafra, I know exactly what the performance and what the limit is. So the reason I use this mitt is because it's yellow. So when there is dirt coming inside of the mitt, I can immediately see it by the mitt. In the mitt it will show the dirt. So the whole car, except the side skirts, I used the yellow part. And for that last part, because I know there was the limit of Primus. Primus had the limit, it could not clean the most dirty part on the side skirt. So I know there was dirt there, so I waited until the final step. I flipped the mitt and I used the Chanel fingers to clean the side skirt and the bottom of the bumper, the back bumper. Because during this experience I realized that when the gnats and the dirt on the side skirts is the most powerful, most strong, so it takes the most effort to get off. And also that part below is the part where tar from the road accumulates the most. So if the car was really dirty, I would use 2 buckets just to be 100% sure to make no micro scratches on the car. But like I said, every job is different, so every approach is different. And after that, we rinse the car and. 그러니까 자, 4가지를 하는 그 모든 것의 장점은 결국은 핵심 포인트 내가 볼 때는 스크래치. 물어봐, 맞는지. Exactly. 자, 이게 결론이 나온 게요. 모든 차는 세차를 하면서 마찰에 의해서 스크래치가 나고, 스크래치가 나면은 때도 낄 거고 강도 죽을 거고. 그런데 결국은 스크래치를 최소화할 수 있는 세차 방법, 이게 3pH이고 2pH이고 다 이런 거거든요. 제가 볼 때는 그래요. 그런데 진짜 스크래치가 안 날 것 같아요. 이런 식으로 세차를 하면은 진짜 검정색도 세차를 해도 안 날 것 같은데, 자, 또 그게 개인적으로 하나 물어볼게. 보통 이제 우리나라는 고압세를 뿌릴 때 위에서부터 이렇게 뿌리잖아요. 그리고 폼도 위에서부터 이렇게 뿌리는 사람도 있고 한데 밑에서부터 이렇게 뿌리 올라가더라고요. 그 이유가 뭔지. So I want to give the product the most time on the surface to work, and by rinsing it section for section, I can immediately see where I went, so I don't miss a spot. However, this is not a rule, it's not a law, a way of working that
suits me the best. Why I feel very much comfortable. Second reason is that behind the wheels, the car is most dirty. So when it sticks to the surface too much and I rinse from the top, the dirt from the top is maybe going to accumulate again on the dirty part. 그러면은 이게 우리 한국에 지금 오셔가지고 이렇게 세차 셀프 세차에서 세차를 다른 사람들이 지금 오늘도 많이 봤을 거예요. 보고 이제 한국 세차하는 그 느낌 좀 혹시 있는지. Personally, I wish everybody in the world did it like you guys. It's to be proud. Yeah, you could be proud for that. 그만큼 한국에 환자가 많다는 거네요. 오. I have been over the entire world, including the Middle East, and I've seen things that will make your neck hair stand right up. Goosebumps. 야, 그 정도로 생각하고 계시면은 진짜 이 분야에 진짜 자부심을 가지고 있는 프로가 맞다. Yes, but I am only a master detailer because I made 10,000 mistakes to learn from those mistakes. This year will be year number 24 detailing. 24년. 와우. And a lot of mistakes. Because from your mistakes, if you make a mistake, that's not a problem. If you make the same mistake twice, that's stupid. 한국은 그렇고, 그럼 유럽 지금 그쪽에 있는 이태리나 유럽 그쪽으로는 세차를 어떻게 하고? So it's like this. I think about 80% of the cars are being washed in a tunnel car wash. 오호. So I think in my country there are 17.5 million people and about 300 to 400 detailers. But we also have like car cleaning, fast, easy, simple, cheap, and not that good. And then you have high-end detailing. So like a mini detail for they do about 3 or 4 hours cleaning the car, polishing the car, and then you have the high-end detailing that does 20 hours of polishing. So the market is rising. More and more people are getting to know about detailing, coatings, pre-wash and things like that. So there is development, but it's not going very fast. So more and more chemicals from outside of the country, brands from outside of the country are coming. Web shops are slowly rising and becoming bigger. And the knowledge with the people is also rising. So that's comforting. But I think, and I'm guessing right now, I think only maybe 50% know about beading. So you have I have some customers that see the beads for the first time and they go like, huh? 그러면은 자, 이 먼 데까지 오셔가지고 전 세계를 다니는데 그래도 한국에 세차를 하시는 분들이 자기는 칭찬을 했어요. 우리나라 세차하시는 분들은 이 정도만 해도 충분할 것 같아요. 예, 전 세계 따지는데 최고라는데, 자, 그러면은 우리 마지막으로 우리 유튜버 우리 덴트초이 구독자님들에게 이제 한 말씀, 인사 한 말씀. Personally, people, I can tell you what you are doing here right now is amazing. Keep on going, and I can hope by the videos that I shoot, I can show the rest of the world how perfect this already is. 자, 오늘 제가 대구까지 와서 반갑습니다 디테일러 모셔가지고 실제로 세차하는 거 봤는데 저 개인적으로도 많이 배우고 갑니다. 이 영상을 보시는 우리 구독자님들도 분명히 여기서 하나를 몇 가지를 얻어 가실 거예요. 자, 참고하시고 앞으로 이제 저 차량 관리하는데 좀 더 도움이 되었으면은 좋을 것 같아서 오늘 제가 지금 아침에 와가지고 10시 14분입니다. 진짜 하루 종일 고생했는데 어쨌든 보람이 있습니다. 자, 뭐 압수를 하고 땡큐를 하고 가야 돼요? No, whatever you want. Shake hand. 감사합니다. 감사합니다. Ciao, people. See you next time.